of Hungary, Gubernur Provinsi DKI Jakarta, Country Manager International IFC Indonesia yang telah hadir di tempat acara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagai Center of Excellence Bangunan Gedung Hijau di Balai Agung Provinsi DKI Jakarta. Ladies and gentlemen, welcome to the launching of Jakarta 3030 Commitment on Becoming Green Building Center of Excellence on City Hall of Provinsi DKI Jakarta. Bapak Ibu yang terhormat, sebelum memulai acara, izinkanlah kami menyapa terlebih dahulu para tamu undangan yang terhormat. Ladies and gentlemen, before we start the main event, allow us to greet our distinguished guests. First of all, welcome to the Ambassador of Swiss, Her Excellency Mr. Dr. Ivan Baumann, the Ambassador of Hungary, Her Excellency Mrs. Judith Nemetposh, Gubernur Provinsi DKI Jakarta, Bapak Basuki Cahayapurnama, Country Manager International Finance for IFC Indonesia, Mr. Azam Khan, Deputi Gubernur Provinsi DKI Jakarta Bidang Tata Ruang dan Lingkungan Hidup, para pejabat pemerintah Provinsi DKI Jakarta, para narasumber dan moderator, hadirin dan para tamu undangan yang terhormat. Bapak Ibu yang terhormat, acara hari ini merupakan penandatanganan komitmen untuk mengurangi konsumsi energi, air, dan emisi CO2 dari bangunan gedung di Jakarta masing-masing hingga 30% pada tahun 2030. Dan komitmen ini merupakan kelanjutan dari diterbitkannya Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 38 Tahun 2012 tentang bangunan gedung hijau yang merupakan pertama di Indonesia dan Asia Pasifik. Ladies and gentlemen, on this event, we have a commitment to achieve the Jakarta Grand Design target of 30% energy saving, 30% water saving, and also 30% gas emission saving in 2030. Bapak Ibu yang terhormat, untuk memulai acara pagi hari ini, bersama-sama kita akan menyaksikan pemutaran video implementasi bangunan gedung hijau di Jakarta. Selamat menyaksikan.
Tepuk tangan Bapak Ibu sekalian untuk implementasi bangunan hijau di Jakarta. Baik Bapak Ibu yang terhormat, untuk melanjutkan acara bersama-sama kita akan mendengarkan kata sambutan yang akan disampaikan oleh Country Manager IFC Indonesia Bapak Azam Khan. Ladies and gentlemen, we would like to hear welcoming remarks from Country Manager IFC Indonesia, Mr. Azam Khan. The place is yours. Distinguished guests, ladies and gentlemen, good morning, selamat pagi. It's a great honor and privilege to be here this morning to witness and support the government of Jakarta in the landmark event of signing the commitment 2030. Before proceeding any further, I would like to first greet several important guests. His Excellency Governor of Jakarta, Bapak Basuki Cahayapurnama, Her Excellency Yvonne Baumann, Her Excellency Judith Namatpatch, Ambassador of Hungary, and Bapak Ausam Gasa, Deputy Governor of City Planning and Environment, DKI Jakarta. Ladies and gentlemen, buildings are considered as an indicator of urban growth. About 4 million people move to Indonesian cities every year and require buildings to live and work. With construction spending growing about 5% per annum in Indonesia, Indonesia has become one of the largest growth construction industry in Asia. This rapid growth poses significant impact on the environment, as this sector is recorded as consuming about 27% of the energy in the country, and in the ranking it is third from industrial, after industrial and transportation sectors. This consumption is expected to grow to 39% by 2030. IFC, as a member of the World Bank Group, has long put climate change as its priority agenda. In 2011, we received an invitation by the government of Jakarta to support their effort in improving energy efficiency of building structures in the city. Through the Indonesia Green Building Project and support from the government of Switzerland and Hungary, we have provided technical support and expertise in developing the first mandatory green building code in the country through the issuance of the Governor Regulation number 38/2012 on green building and Jakarta Green Building website, which will be launched shortly. Since the formal enactment in 2013, more than 260 building structures with total area of 15 million square meters have complied with this regulation. This is truly a remarkable achievement for Jakarta. Today, as we witness the signing of Commitment 2030, we see the government is making yet another great stride in affirming its position as center of excellence for green buildings. These pioneering progress will not only increase energy efficiency in Jakarta, but will also provide opportunities for private sector to develop environmentally friendly housing and infrastructure in this country. In addition to our work with the government of Jakarta, we have also been working together with the Ministry of Public Works and Public Housing and other city governments in providing technical recommendations on their respective green building initiatives. The project also explores green financing mechanism as alternative funding for homeowners and developers. Ladies and gentlemen, IFC, as the largest global development institution,
in the world that focuses on private sector development, is keen in providing support and attract private investors in a wide range of industries, particularly those that are in line with the sustainable agenda of the country. As an institution owned by member countries of the World Bank, including Indonesia, it is of our best interest to serve the support Indonesia in fulfilling its development agenda. As a semi-government institution, we are in the best position to bring in private sector investments into the middle of the transaction, being SOE being on one side and the private sector on the other. We want to make sure that the government is fully satisfied with adherence of the laws and regulations by the regulatory bodies, as well as the private sector is having a comfort level so that the deals are commercially viable and bankable. So IFC plays an honest broker role in the middle of SOE and the private sector and mobilize the capital from foreign countries into Indonesia, because no government has unlimited resources of funding. Yesterday we had the honor of providing insight on waste to energy and wastewater during workshop hosted by Deputy Governor of City Planning, Bapak Oscar Mulgasa. Through this event, we saw the immense opportunities and challenges that Jakarta faces in developing waste to energy and wastewater facilities. Within IFC, these sectors have long been our priority verticals. Significant investments have been made in these areas. With these type of experience and exposure, we are confident that we will be able to provide further support to the city in fulfilling the infrastructure gaps. Once again, congratulations to the city of Jakarta. May the pledge being made today be the launching pad for further leaps and strides into more sustainable future for both Jakarta and Indonesia, inshallah. Thank you. Thank you very much, Mr. Azam Khan, as a Country Manager, IFC Indonesia. Bapak Ibu yang terhormat, bersama-sama kita akan mendengarkan kata sambutan yang akan disampaikan oleh Gubernur Provinsi DKI Jakarta, Bapak Basuki Cahayapurnama. Kami persilakan. Yang saya hormati Pak Deputi Gubernur bidang apa ini ya? Tata ruang dan lingkungan hidup. Masalah saya ini pejabatnya lupa jabatannya apa. Nah, yang terhormat juga seluruh pejabat wali, nggak ada wali kota ya. Jadi semua pejabat yang hadir lengkap nih. Eselon 2 DKI, tentu juga Excellency dari Dubes Switzerland, Yvonne, juga dari Excellency Bungaria, Manager Judith, dan juga Pak Asam ya, dari Manajer IFC, dan tentu juga para pengusaha, pengembang yang hadir pada kesempatan ini semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi semua. I think I prefer speak Indonesia. It's alright. It's good for you to learn Indonesia a little bit. Ya, pertama kami tentu terima kasih, thank you for supporting from Bulgaria and Switzerland and also IFC. You make us become very important for this country. Jakarta we want to make become the center of excellency. What Mr. President wants is Jakarta become the showcase for this transformation for this country. We want to reduce 30%. And untuk only that speak English, now speak Indonesia. Ini Bapak-Bapak, Ibu, kami terima kasih sekali ya. Sejak tahun 2012 kita pergubkan. Saya juga berterima kasih pada Pak Oswald. Waktu kita membuat tes, ada Pak Oswald direkrut dari Bappenas.
Saya senang sekali, beliau betul-betul profesional yang mengerti. Sehingga beban saya itu berkurang. Kalau enggak, saya seperti jadi Superman di sini. Semua urusan saya mesti terlibat. Nah, kita ada Pak Oswald. Ditugaskan, mulai dipatangkan ini. Hal-hal seperti ini tentu sudah dijalankan dari Presiden Energi, tapi selama ini kurang gitu gregetnya. Dan ini puncaknya kemarin kita lakukan sendiri, ada bangun 7 tower di Dan Mogot dengan kontribusi tambahan sebetulnya dari KLB di Dan Mogot. Ini kita mau jadikan Jakarta, dari kita diluncurkan dari data yang diberikan kepada saya. Kita ini total dulu bantuan swasta juga sangat berarti, terima kasih pada swasta. Kita ini udah punya bangunan dengan luas total 15 juta meter persegi yang memenuhi persyaratan gedung hijau. Nah kalau ini di total potensi penghematan yang dihitung, jadi Jakarta kita bangga. Kita udah gak jelek-jelek amat di mata dunia untuk penghematan itu. Ini udah lebih dari 605.000 ton karbon dioksida per tahun untuk emisi CO2. Dan kita udah lebih dari 850.000 watt per tahun untuk energi. Dan lebih dari 68 juta US dollar untuk biaya listrik kita hemat. Tanpa kita sadari, nah kalau kita bisa terus lakukan ini, penghematan kan luar biasa. Kita tentu banyak sekali PR. Nah, saya juga mulai bikin kontribusi tambahan untuk Bapak Ibu soal trotoar. Ini Bapak Ibu nggak akan rugi deh kalau soal trotoar. Misalnya Mori Group ya, yang bangun di Semanggi. Saya minta dia kelebihannya membangun trotoar dari Monas menuju Bundaran HI. Oh dia nggak mau dia. Dia tolak. Kenapa? Boleh nggak saya bangun yang dari Semanggi ke Patung Pemuda Senayan? Kenapa? Karena kalau bangun di sana trotoar yang lebar bagus, memberi efek ke gedungnya, termasuk membangun Semanggi. Jadi Bapak Ibu yang punya bangunan building, waktu ada kewajiban membuat sekeliling ini trotoar kan sudah, nggak mungkin udah sebelahnya ada orang. Bapak Ibu bisa pilih daerah-daerah aset properti Bapak Ibu untuk dibuat trotoar yang rapi, sehingga akan meningkatkan nilai properti Bapak Ibu di wilayah yang lain. Atau bisa tukar-tukaran sama teman. Nah dengan kerjasama seperti ini, Jakarta trotoarnya akan beres semua. Tentu kita juga akan membereskan pengolahan air limbah. Dalam pengolahan air limbah, kita nggak mungkin bisa standar kelas dunia. Ya perlu Bapak Ibu sadari juga, Jakarta sekarang kita punya indeks pembangunan manusia. Jakarta Human Development Index. I think what we are doing now is the target, the goal is to increase the goal for Human Development Index. Saya dari juga lupa. Human Development Index. Jakarta hari ini, kalau dunia standar minimum 80 for Human Development Index, 80. Kita tahun lalu Jakarta telah mencapai 78,99. Arti kita masih kurang 1,01, kita sudah mencapai standar dunia yang 80 sebetulnya. Yang minimumnya 80, bisa capai angka itu. Kita harap tahun ini sama tahun depan. Nah kami lakukan di mana? Itu dari kesehatan, pendidikan, termasuk biaya hidup kami terus tekan. Saya sampai pada pegawai, berapa gajimu 5 juta, kalau biaya hidupmu 4,9. Lebih baik gajinya 3,5 juta, tapi biaya hidup 2,5 juta. Makanya kami mulai masuk ke sembako. Harga beras paling baik 5 tahun terakhir. Gejolak beras hampir nggak ada dekat hari raya. Nah kita akan mulai masuk packaging gula. Kita akan masuk ke bawang, ke cabai. Ini ada hubungan dengan ini semua. Kita melakukan ini semua untuk apa? Supaya punya kehidupan lebih baik buat manusia. Kehidupan lebih baik buat manusia, tentu harus membuat otaknya penuh, perutnya penuh, dompetnya penuh. Kira-kira gitu. Nah kita mulai melaunching orang Tangerang Bekasi, naik bus itu cuma 3,5 sekarang. Kita udah mau memberikan bus terbaik di dunia. Kalau saudara bisa lihat bus di seluruh dunia yang terbaik merek apa kita punya di Jakarta. Nggak ada lagi cerita-cerita merek Ahok, merek Tingtong, Tangtong, cuma nggak ada. Nggak ada saya bilang. Kalau dunia pakai Scania, Mercedes atau MAN, Volvo ya kita pakai itu. Sama persis. Jadi standar hidup kita harus kita naikkan sama dengan orang lain di dunia. Ini yang kita harapkan. Jadi partisipasi seperti ini akan membuat Jakarta makin baik.
Kalau Bapak Ibu punya keluarga, meninggal di bawah 78 tahun di Jakarta, itu pasti ada masalah sedikit ya saya pikir. Karena rata-rata orang bisa capai 78 tahun di Jakarta. Orang di selatan sama pusat bisa 79 tahun. Kenapa rata-rata 78? Karena Pulau Seribu masih 76. Nah ini kita mau dorong terus ini. Kita mau bangun banyak rumah sakit di tiap kecamatan. Jakarta become the first city in this country to use a universal coverage for health care program. Everybody, you just come to our clinical hospital. If you could not pay, we pay your insurance. How we know you deserve to get this? Very easy. If you want to get to use the third class room, that means you are living under the poverty line. Or you are live in the middle class poverty line. That's why we said if you could not pay the first class or second class, you just come to the third class, we pay for you. That's why Jakarta become the first city to have a universal coverage according to our law, to our healthcare program law. That's why we keep doing our best. We want to provide a very low-cost transportation system. We want to provide a very low-cost apartment with subsidy 80%. It's like an incubator. And we also develop many co-working places to help the creative people, to help them a place to create community. I think end of this year or January we will accomplish a design for fashion or maybe for bag or shoe in our daerah mana itu? Waduk Melati. Ini Waduk Melati. That's why we hope in Thailand as fast as you can to develop your Waduk Melati. We really depend on the developer. If the developer could develop many green buildings with a good facility, the city performance will change. And that's what we hope we could work together. I believe easy to reach our goal to see the new Jakarta, to see the new Indonesia if we work together. And thank you again. I always talk to the ambassador, the whole country, the whole nation. I said, what you have in your country, bring to us. We don't want to follow the mistake you already have done before. Is have a comparative advantage as a country undeveloped. So we just doing a leapfrog to copy your latest technology, your latest idea. What you have, what you standard in your city, we want to copy. So we want to make the Jakarta really the center of excellence, the same standard in the whole world. That's what we dream about that. I'm not campaigning, don't worry. You don't need to vote for me. I'm not campaigning, you don't need to vote for me. You have a better governor candidate, more honest than me, work hard than me. Never vote for me. You're stupid if you vote for me. You have to vote the best from the best. That's what I always like to talk. You vote another governor, you have a better than me. You have to find the best from the best, not best from the worst. It's better to find, if you could find the best from me, I believe Jakarta will become more faster. So don't worry, you don't need to vote for me. But I just want to make this city become a center of excellence. Let's be doing it together. Thank you very much for your Terima kasih. Bapak-Bapak sekalian dan Pemda sudah membawa tetap di atas panggung untuk bersama-sama meluncurkan website Bangunan Gedung Hijau Jakarta. And we also invite the ambassador of Switzerland, the ambassador of Hungary, Country Manager International Finance Indonesia, Mr. Azam Khan, dan tentunya Deputi Gubernur Bidang Tata Ruang dan Lingkungan Hidup Bapak Oswar Mukasa untuk bersama-sama meluncurkan website Bangunan Gedung Hijau Jakarta. Baik Bapak, pada hitungan mundur ketiga, nanti kita akan bersama-sama menyaksikan peluncuran website Bangunan Gedung Hijau Jakarta yang tentunya akan memberikan perubahan pada Jakarta untuk kualitas lingkungan hidupnya. Baik, langsung saja kita akan memulai hitung mundur. 3, 2, 1.
Dan itulah Bapak Ibu sekalian, dengan dibunyikannya sirine, maka peluncuran untuk komitmen 30-30 ini merupakan satu langkah nyata yang dilakukan seluruh Indonesia, Ibu Nani PAD Ningza. Kami percaya Purnama untuk mengawali penandatanganan komitmen 30-30 untuk Gedung Hijau di Jakarta. Dan dilanjutkan oleh Mr. Azam Khan. Dan Bapak Ibu sekalian, di layar monitor dan juga telah menyaksikan ini di website yang baru saja diluncurkan untuk bersama-sama inilah bukti komitmen dari 30-30 bagaimana kita mengurangi emisi energi saving dengan Bapak Ibu yang terhormat untuk penandatanganan komitmen 30-30 ini. Dan selanjutnya kita akan bersama-sama menyaksikan pertukaran cindera mata the key for souvenir to the Governor of DKI Jakarta, Bapak Basuki Cahayapurnama. Tepuk tangan Bapak Ibu sekalian untuk bentuk kerjasama pada komitmen 30-30 Jakarta sebagai Center of Excellence Bangunan Gedung Hijau. Dan selanjutnya Bapak Gubernur Provinsi DKI Jakarta, Bapak Basuki Cahayapurnama akan menyerahkan cindera mata kepada Mr. Azam Khan selaku Country Manager Internasional atau EFC untuk Indonesia. Dan kami persilakan kepada Gubernur Provinsi DKI Jakarta, Bapak Basuki Cahayapurnama, para Ambassador di Embassy of Switzerland, Ambassador of Hungary, Country Manager International Finance Mr. Azam Khan, dan para pejabat